емоції. Besides, those activities will be carried out by joint international media teams. Вперше значна частина рятувальних операцій буде проведена в нічний час. For the first time, a considerable part of rescue operations will be carried out in the night time. Вельмишановний пане Столтенберг, дорогий генеральний секретар, хочу підкреслити, що ми високо цінуємо практичну користь цих навчань для підвищення рівня підготовки наших рятувальних служб, що особливо важливо в умовах російської агресії проти України. Distinguished Mr. Stoltenberg, dear Secretary General, we highly appreciate a great practical utility of this exercise for training our first responders, which is especially important in the context of Russia's aggression against Ukraine. І участь в цих навчаннях представників 34 країн Європи, Америки, Азії – це справжній прояв солідарності з українським народом в один із найскладніших періодів в його новітній історії. Participation in the exercise of representatives from 34 countries of Europe, America, and Asia is an expression of solidarity with the Ukrainian people during one of the most challenging periods in our modern history. Це перший візит нового генерального секретаря НАТО в Україну. This is the first visit of the new Secretary General of NATO to Ukraine. Це перше навчання подібного типу, яке Україна проводить з НАТО. This is the first exercise of this kind that Ukraine is holding together with NATO. Хочу сказати, що ми це високо цінуємо, і я щиро вітаю представників всіх країн, що беруть участь в навчаннях. I'd like to emphasize that we highly appreciate that, and I warmly welcome representatives of all the countries taking part in the exercise. Ми вдячні нашим партнерам з НАТО за можливість провести ці міжнародні навчання в Україні та їх підготовку. We are grateful to our NATO partners for the opportunity to host this exercise and for its preparation. Окремо дякую за професійну, технічну, гуманітарну підтримку, що ваші держави надають Україні. I thank you for professional, technical and humanitarian support that the allies give to Ukraine. Бажаю всім учасникам успішно виконати поставлені завдання, поглибити необхідний для наших країн досвід міжнародної співпраці в рятувальній справі. I wish all the participants a successful fulfillment of all their tasks, which will enhance the indispensable expertise of our countries in international rescue cooperation. Дякую і з великим задоволенням передаю слово генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу. I thank you for your attention, and I give the floor with great pleasure to the Secretary General of NATO, Mr. Jens Stoltenberg. Слово має генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. The floor is given to the Secretary General of NATO, Mr. Jens Stoltenberg. President Poroshenko, ladies and gentlemen, it's great to be here at the opening of Exercise Ukraine 2015. Пане президенте Порошенко, пані і панове, мені надзвичайно приємно бути тут на відкритті навчань України 2015. NATO exists to keep people safe, and that includes disaster management. НАТО існує для безпеки людей, і це стосується ліквідації наслідків катастроф. NATO has been hosting these exercises for 15 years. НАТО проводить ці навчання вже 15 років. And I would like to thank the State Emergency Service of Ukraine and NATO's Euro-Atlantic Disaster Response and Coordination Center for facilitating this joint exercise. І я хотів би подякувати Державній службі з надзвичайних ситуацій України і Євроатлантичному центру НАТО з реагування на катастрофи і координації за сприяння проведенню цих спільних навчань. Every year, nations come together from across the alliance and from around the world not to learn how to fight,
but to learn how to work together in the face of catastrophe, to put theory into practice, and to save people's lives. Кожного року представники країн Альянсу і усього світу збираються разом. Не навчатись воювати, а навчатись працювати разом перед лицем катастрофи, застосовувати теорію на практиці, рятувати людське життя. Sadly, this country is no stranger to disaster, natural or man-made. Whatever the circumstances, whatever the cause, Ukraine and its partners need to be ready and able to respond as effectively as possible. На жаль, ця країна знає про катастрофи з власного досвіду, про природні або техногенні. За будь-яких обставин, незалежно від причини, Україна і її партнери повинні бути готовими і здатними відреагувати якомога ефективніше. This is not a military exercise. It is an opportunity for first responders from allies and from partner nations to work together with search and rescue, specialists in chemical, biological and radiological teams, as well as with police, medical and fire departments. Це не військові навчання, це можливість для тих, хто має реагувати першим, And I would like країн Альянсу і країн-партнерів попрацювати разом, виконуючи пошуково-рятувальні роботи в спеціальних командах фахівців хімічного, біологічного і радіологічного захисту, а також для представників поліції, медичних і пожежних служб. And I would like to thank you, Mr. President Poroshenko, for hosting this exercise. І я хочу подякувати вам, пане президент Порошенко, за те, що ви приймаєте ці навчання. And to pay tribute to the many people of Ukraine who have made it possible by hosting this exercise. You are showing that Ukraine wants to contribute to the safety of the European people. І віддати належне багатьом українцям, які зробили це можливим. Приймаючи ці навчання, ви демонструєте, що Україна хоче робити свій внесок в безпеку народів Європи. And to the security of the Euro-Atlantic area. І в безпеку всього євроатлантичного регіону. This exercise can make a real and significant difference to the way we respond to real-life emergencies, be they in Ukraine or in any other allied partner country. Ці навчання можуть реально і суттєво змінити наші підходи до реагування на реальні надзвичайні ситуації, чи то в Україні, чи в будь-якій іншій країні-члені, чи партнері Альянсу. We are joined this week by observers from the United Nations and the European Union, as well as from other countries as far away as Jordan and Japan. And I hope we can all learn from each other this week. Цього тижня до нас приєднались спостерігачі з ООН і Європейського Союзу, а також і інші з таких далеких країн, як Йорданія і Японія. Я сподіваюся, що цього тижня ми всі зможемо повчитись один в одного. The experience gained at previous exercises has saved lives around the world, following the Hurricane Katrina in 2005, after the Pakistan earthquake the same year, and after the floods in Bosnia and Herzegovina in 2014. Досвід попередніх навчань дав змогу врятувати людське життя по всьому світі. Після буровію Катріна у 2005 році, після землетрусу в Пакистані того ж року і після повеней в Боснії та Герцеговині в 2014 році. The lessons we learned this week will also go on to save more lives in the years to come. And with that, I'm happy to join you, Mr. President, in opening Ukraine 2015. Thank you. Уроки цього тижня також допоможуть рятувати життя людей в майбутньому. І на цьому я радий приєднатись до вас, пане президенте, у відкритті навчань «Україна-2015». Дякую. Церемонію завершено. This concludes our ceremony.